Hello everyone, this is Bongo Tomba. Ngasi daily blog ke first day ni. Ashida ngasi ena ulak tu se agi scooty se maunda laina manare ba. Adoga ma'am na ubiri basi ki bike se kuidri 6 to 7 days mu fare ena lawro ba. Adoga ma'am da su thom gani ko. Bike laina scooty se am thau tai ba daily life da. Nungti ki bike putok ba hai ba se impossible ne. So it's better that we use the scooty for daily life. Aduna ngashidi nungsa su yamna sade adubu humid yam leiba ko yam sai ba ko aduna aina kai khale ngasi gari da chase. So me and my dad just started off with my car and aduna koi hajik garage chale the garage yodri, but this is the place I ngasi scooty se ina na bodo lying bagi lai gi pa garage ne aham bada moina battery do change ho thowa hai, but battery se de ahan bane ngarang talo bane adu so amuk warranty lei bani na amuk anoba change tawre ko aduga sidalere aigi scooty aina ahan bai gi thabak to bam da aina isagi shena logi ba aigi scooty ne yam nushine thamjaram bane, but fana kuina thauda bagi somna ba hore scooty se mado matam changani habidigi babaga iga ngasi petrol khara halura sena guwahati gi jora batala e sigi mapam siga khwaidai kanari se lishing amagi thau hanba matamda car wash is totally free for your vehicle. Adona lishing amagi thau hanjale adudaidi phasana sengto ole gari se servicing to da ba kui da banina mapan je phasan cham thole nupa to bir sina su phasan to bire aduga cham thok palore kanda moina phasan te thok piragi haire aduna moina phasan te thok pire aduga gari gi pump so hale aduga hojik se gari gi tire ki pump se lona halaga matungda te thok and now we are ready to go, and this is the garage aiging asi scooter gi full injector and full pump do yade hena asi thamame aduga ngasi gi part 1 se sirelo jare part 2 gi damakta hengonora se. Bye bye.